您可曾想过地球如何形成？太阳系又从哪里来？四散在空气中各个角落的灰尘看来平凡，但是组成这些灰尘的元素却身世不凡。它们现身在奥秘宇宙中，名字叫做星际尘埃。仰望星空，浩瀚无垠的宇宙并不是空无一物，相反的，充满了星际物质。银河影像里的小黑块就是星际尘埃存在的证据。漂浮在太空中的尘埃跟飘在空中的灰尘，大部分的组成元素都有着共同起源——超新星爆炸。超新星爆炸是恒星最绚烂的死亡，产生强大冲击，把一切摧毁变成尘埃，却也把物质带进新的生命循环。当漂浮的尘埃挤压在一块儿，形成新的恒星、新的行星。经过漫长的研究，科学家现在已经能够掌握了我们所居住的地球是由微小的星辰所组成的。只是如何从这些微小的星际尘埃变成一个巨大又坚硬的球体呢？这始终是个谜。太阳系如何形成，一直是科学界最大的谜团之一。科学家无法搭乘时光机回到太阳系诞生的46亿年前，只好透过星际尘埃，试图窥见更多的地方。在红外线天文学领域有深入研究的中研院天文所副所长王祥宇，要带我们前往 NASA 找答案。放眼望去，美国南加州沙漠无边无际，公路的尽头矗立着3栋白色平房。平凡无奇的外观底下，其实藏着全世界唯一一架会飞的空中天文台 Sophia。它是天文学家探索星系尘埃的眼睛，更是解开太阳系形成之谜的秘密武器。蓝色招牌建筑物里，就像一般停放飞机的停机坪。Sophia 展开双翼，随时做足准备。最特别的地方就是它在接近机尾的地方开了一个洞，里头藏着一座望远镜。现在我们看到这个门呢是关起来的，不过当它飞行到一定高度的时候，门就会打开，让里头的望远镜可以执行任务。Sophia 看似跟一般飞机没两样，但最特别的是机腹的地方装设一具2.5米反射望远镜，能飞上4万英尺的高空，利用红外线进行观测。高度的优势，任何地面上的望远镜都望尘莫及。We don't open the door during the day because the sunlight would burn out the infrared detectors. So we keep the airplane in a hangar and keep the door closed. And if we need to open it during the day, we put a sun cover over the mirror so it won't reflect back into the instrument. 我们现在即将跟着索菲亚的飞机起飞了。索菲亚一定是在日落之后开始执行任务，并且呢，在日出之前要完成任务，把握这非常短暂的黄金黑夜时间来执行观测，希望能够收获满满。走吧，我们一起出发。夜幕低垂，正是 Sophia 执行任务的时机。身为华人世界第一家获准登机采访的媒体，台视团队通过最严格的审查，包括身家背景调查，就连健康状况也得清楚交代。毕竟 NASA 拥有美国尖端天文科技，试射国家机密绝对马虎不得。
而严谨的态度还展现在整个 Sophia 的飞行团队。耳边响起轰隆隆的机器运作声，宣告任务正式展开。天文学家、工程师个个绷紧神经，戴上耳机，不容许任何噪音干扰。这个夜晚，大家的目标只有一个。We're given the flight plans based on what pool of available science targets there are. So then once the flight planners put the flight plans together, then we make sure that they're executable basically. So I'm given a flight plan, and then I say, yeah, okay, we can do this, and that's when I start my preparation. 这架747 SP 客机改装的飞机，头等舱还是保有舒适座椅，经济舱改造成观测研究室，由指挥官主导任务，科学家执行观测分析。最重要的主角红外线望远镜就藏在机尾外头。Clear for Pupa 1.5 to 0.5. 3, 2, 1. 当飞机爬升到科学家认为适合观测的高度，滑动门就会缓缓开启。这时，红外线望远镜就会睁开眼睛，望穿大气层，锁定太阳系的星际尘埃，在浩瀚宇宙中搜寻目标。There's water vapor in the atmosphere, and this telescope observes at wavelengths that are blocked by water vapor. So as we get higher and higher and higher, there's less water vapor above us, and that means the transparency is much better for us. 飞得越高，看得越清楚。对流层饱含水汽，底部高温，顶部低温，容易造成对流现象，影响飞行。平流层大气条件好，气流相对平稳，因此民航机都是飞行在对流层的顶端，平流层的底部，平均36000英尺。Sophia 最高飞到45000英尺。我们才刚刚拜访完驾驶舱，而机长告诉我们，现在Sophia的飞行高度已经来到了4万英尺。一般的民航机呢，大约是36000英尺。Sophia飞得比这个还高，就是因为要避开地表上99.9%的水汽，让观测能够更加的顺利。而精彩的探索之旅也即将展开。飞航在大部分的水蒸气之上，更接近外太空。此时望向星空不再隔层纱，Sophia睁大眼睛，抓紧时间，捕捉散落在宇宙空间的尘埃，为太阳系之谜寻找答案。超过12个微米之后的这个红外线都没有办法穿透到地面来，所以Sophia为什么要飞这么高，就是要离开这些水汽。您一定很好奇，Sophia装设的红外线望远镜功能怎会如此强大？为什么它能看见地表望远镜看不见却真实存在的尘埃？它又该如何帮助科学家解开疑惑？检测乘客体温的就是红外线摄影机，瞬间掌握旅客的体温变化。Sophia 也是利用相同原理量测尘埃的温度。透过简单实验告诉大家，眼前这2个纸杯，你知道里头装的是什么吗？用普通单眼相机看就是2个杯子，但如果换成红外线照相机，立刻发现微妙之处。所有的物体，只要它温度不是在0度的时候，它都会向外辐射一些电磁波。那这些电磁波的强度跟波长会随着它本身的温度而改变。红外线透过温度差异侦测尘埃的冷热，透过红外线您就能看到热水呈现红色，冷水则是蓝色。Sophia 红外线望远镜就是利用这样的原理，锁定低温星体，得知眼前的尘埃是否正在活动。温度高的尘埃或许正在孕育下一颗恒星。
就像孕妇做超音波，关心肚里胎儿的每个心跳，见证生命演化的奇迹。I'm observing a young star that is very much obscured, and so it is only visible in the infrared light. And the only instrument we have at the moment in the world to do such observations are the instruments that are here on Sophia. 低温尘埃发出的辐射会被大气层所吸收。来自德国王座山天文台的科学家期待 Sophia 能为他的研究带来进一步解答。747 SP 机身56.31公尺，比标准747缩短14.35公尺。这么一来，降低重量，让 Sophia 能比一般飞机飞得更高，巡航力更持久，让科学家看得更远、更清楚。NASA picked the 747 SP to hold. This is a 17-ton telescope plus the instrument, and as you can see how big the fuselage is. And the other reason they picked it, aside from the fuselage size, is that Sophia can stay up for 10 hours at night. It has about a 12-hour time frame at altitude. 小小的驾驶舱，这里可以说是 Sophia 的心脏。驾驶 Jim 在美国空军服务过21年，执行 Sophia 任务将近4年，飞行经验相当丰富。Any NASA pilot pretty much can become a Sophia pilot. To be a NASA pilot, you need 1,000 hours minimum, and then usually an experience in a similar airplane, or be a test pilot. 有别于一般民航机，驾驶舱内还有一位飞行工程师，负责控制机上所有系统。像是这趟任务的 Tim 可是大有来头。曾经参与 NASA 太空梭计划，驾驶承载太空梭的飞机。Sophia, since long before she got here, I started on Sophia when she was still in modification. So the first 2 or 3 years that I was working on Sophia, the tail wasn't connected to the rest of the airplane. They had it all stripped out while they built the structure to put the telescope in. 对于 Sophia 的驾驶团队来说，挑战最大的，除了昼伏夜出的任务，常常伴随严重的时差。最困难的还是如何控制飞机的角度，让望远镜发挥最大功能。To point the telescope always looks out the left side of the airplane. So in order to point the telescope, we have to maneuver the airplane to the correct heading. Then they raise and lower the angle of the telescope to point at a specific star. 天文台做的观测的时候，不仅仅只是要照顾到望远镜本身，还有仪器本身，它要照顾到这整个飞机的运作，所以让这整个观测变得非常的困难。飞行有挑战，寻觅星际尘埃的过程也有令人惊艳的感动时刻。团队开心拿出照片分享。有一回 ，Sophia 飞到南极，透过小小的驾驶舱窗户看到极光，回想起来仍然激动莫名。So we travel to New Zealand, and most of those missions go down near the South Pole, and we're usually treated to the Southern Lights, which is the equivalent to the Northern Lights, which is always fascinating to watch those. We turn all these lights off so that we get a good view outside the cockpit, and it's usually glowing green lights dancing across the sky. It's amazing. It's hard to describe if you haven't seen it. 如果说驾驶舱是 Sophia 的心脏，拉起封锁键的管制区就是 Sophia 的大脑。圆弧形的蓝色区块连接着最神秘的红外线望远镜，大幅度转动调整观测方向，密密麻麻的管线仿佛神经传输讯息，科学家专注紧盯，同步接收。这趟飞行大部分时间都是稳定气流，但我们还是有碰上小小乱流。就在这个时候，近在眼前的观测目标位置万一跑掉了，该怎么办呢？
气流不稳或是小乱流，让红外线望远镜看似出现微幅晃动。其实望远镜没有动，真正在动的是望远镜四周的物体。这就是工程师当初设计 Sophia 安排的奥妙之处。When we're flying, the telescope is gyro stabilized and locked on a target, and then these rubber tires pneumatically isolate it, so the telescope will be stable. 管制区内透过特殊避震设计，让望远镜稳若泰山。即使碰上乱流，我们跟着机身晃动，它也能牢牢锁定观测目标。而望远镜真正的藏身之处，更是另有巧思。So we're looking at the right or the starboard side of Sophia, and the air comes up and over the cavity. The cavity is on the other side, and these are the tracks that hide the door. So the air comes up and over the telescope cavity. It reattaches after the cavity where that lump is, and then it comes back and it adheres to the control surfaces, and the airflow stays what they call laminar or very smooth over the control surfaces, so we don't get a lot of shake. 避免气流影响观测，伤害到望远镜。望远镜旁的圆弧设计可以让气流通过时微微往上流动，不会直接灌进望远镜里。Sophia 计划1年预算1亿美金，逼近台币33亿。美国出资80%，德国出资20%。单一趟任务，油钱就得花掉超过500万台币。一趟燃料至少要让我们维持1个晚上10小时的飞行。燃料的计算攸关任务成败，全机人员能否平安降落。It takes a little bit of consideration because we are at times pushing the airplane a little bit harder than normal. If we try to climb too soon before we've burned off some of the gas and we weigh too much, we'll start going up and then we'll find out we can't make it, and we'll usually then have to ask for clearance to go back down. 这个夜晚并非如此顺利，起飞后没多久，我们差点原机折返。这趟奇幻探索之旅还有什么挑战等着我们？且看 Sophia 如何使出看家本领，锲而不舍探索太阳系的秘密。